Biz hammamiz bir Turki. Biz hammamiz bir Turki. Turkistanning farzandi. Uyg'urlarning makoni, Sharqi Turkistonim qini. Ay yulduz bayrog'i bor, Sharqi Turkistonim qini. Ay yulduz bayrog'i bor, Sharqi Turkistonim qini. Bayrağımız kök edim, ortası da ayıba. Batırlarımız kök edim, kılıç kalkan yayba. Tağlarımız igiz edim, altın kümüs sayba. Saylarımız kang edim, tulparları tayba. Uyg'urlarning makoni, Sharqiy Turkistonim qini. Ay yulduz bayrog'i bor, Sharqiy Turkistonim qini. Tekli makan şöyle ba, buğda bağraş kül bay. Ay yulduz bayrağı ba, Sharqiy Turkistonim meni. Ay yulduz bayrağı ba, Sharqiy Turkistonim mening. Ay yulduz bayrağı ba, Sharqiy Turkistonim mening. Sharqiy Turkistonim mening. Good morning, ladies and gentlemen. We, the people of East Turkestan, now like to announce the parliament and the constitution of the East Turkestan government in exile. Before we announce the parliament of Eastern Turkestan, I just want to invite DJ Magor, the president and the founder of the China E-Lobby. Please welcome DJ Magor. Thank you. Thank you. I'd like to thank all of you for your willingness to accommodate my schedule this morning. Harry Truman once said, "The only thing new in the world is the history you don't know." There is no place where this is truer than in occupied East Turkestan today. For millennia, the region the communists would have the world believe is called Xinjiang was in fact an independent, strong, and prosperous nation. A major power in Central Asia, a leader in the arts, and a wealthy part of the famed Silk Road, all accurately described independent Eastern Turkestan. This strength was tested by East Turkestan's neighbors as they acceded to the nation's wholesale absorption by imperial, then nationalist, and then communist China. The occupiers found that the occupied would not be cowed or silenced. 71 years ago this month, and 60 years ago this month, East Turkestan rose up and took back the independence that had been stolen from it.
Unfortunately, 55 years ago last August, Mao Zedong sent the communist military into East Turkestan, and the present occupation began. The ensuing 55 years has been beyond brutal. Mosques and churches have been razed to the ground. Political prisoners have been branded as terrorists and shot. Wave upon wave of Han Chinese have been sent to East Turkestan, in many cases against their will, to erode the native majority there. Large-scale development projects ordered by the communist leadership have become economic colonies, with the majority of jobs going to the ethnic Han Chinese. Nuclear tests have killed hundreds of thousands and inflicted millions more with cancer and other maladies. The communists have even tried to erase the name East Turkestan from history in the hope that global amnesia combined with worldwide indifference would allow them to continue their occupation quietly and out of the spotlight. On September 11th, 2001, that all changed. While America licked its wounds and the people of East Turkestan loudly expressed their support and sympathy for America, Communist China saw an opportunity to smear an entire people for its own benefit. Suddenly, resistance to communism in East Turkestan, according to the communists, was tied to and part of Osama bin Laden's al-Qaeda network. Never mind that bin Laden himself has never mentioned East Turkestan once. Never mind that Communist China allowed bin Laden to use their front companies in stock markets around the world to launder drug money. Never mind that the communists signed an economic agreement with the Taliban, al-Qaeda's sponsors and hosts, the day the World Trade Center fell. And never mind that East Turkestanis throughout the world have shown themselves to be the most pro-American Muslims on the face of the earth. For this reason, today's significance goes far beyond the communist occupation of East Turkestan. In the fight against terrorism, the American people have asked, where are the Muslims who understand America, who recognize America for what it truly is? Those of us fortunate enough to know the East Turkestani people do not ask these questions. We do not have to ask them. We see these Muslims every day. We work with them. And we and I are proud to call them our friends. We also know who Communist China considers to be its friends. The economic agreements with the Taliban, the military agreements with Syria, the step-by-step involvement in every major part of Iran's nuclear weapons program. These reveal that Communist China has armed and enabled real anti-American terrorists for over a decade as, quote, some kind of check on U.S. power, unquote. Thus, East Turkestan's resistance to Communist China is in fact the exact opposite of what the communists say it is. Because in forcing Beijing to divert its energies, the East Turkestanis have limited, not enhanced, the anti-American forces of terrorism. In resisting communism, East Turkestan has not made America less safe, but it has made America more safe. As the American people learn more about how East Turkestan has suffered and how much East Turkestan loves America, the American support for your cause for freedom for East Turkestan will grow. And I will do whatever I can to spread that truth as far and as wide as possible. The people of East Turkestan are at the front lines of the Second Cold War between the United States and Communist China. They are also at the front lines of the war on terror. For all you, the people of East Turkestan, have done and continue to do, I will be personally very grateful. Thank you and God bless you. God bless the United States of America and the imprisoned people of China, and may he end the dark night of occupation and bring freedom to East Turkestan once again. Thank you. Thank you. Thank you very much for your support, DJ Magor. Now, I would like to ask Nurettin Tokay, the Ministry of Religion, to pray for the success of this event and for the peace for whole world. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وأنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. Ya Rabbel Alemin, yapmış olduğumuz şu duayı, kurmuş olduğumuz Doğu Türkistan hükümetimizi bütün Türklük alemine hayırlı eyle ya Rabbi. Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den hayır ve sevabı Doğu Türkistan'da aziz şehitlerimizin ruhlarına hediye eyledik, sen vasıl eyle ya Rabbi. Bu vesileyle yapmış olduğumuz bu toplantımızda hayırlı eyle ya Rabbi. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Rabbena ufilli ve li valideyye ve lil mü'minin yevme yekumul hisab. Ve rahmetike erhamer rahimin ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Now, we would like to sing our national anthem, Kurtuluş yolunda sudek, aktı bizning kanımız. Our blood runs as a river for the liberty and independence for our nation. This is the title of our national anthem. And this national anthem was written by one of the well-known reformist or jadidist, Muhammad Ali Tohtacı Tevfik. But he was killed among the thousands of people by the regional government of Eastern Turkestan, the Şanlıurfa, in 1937. Now I would like to ask everybody to stand up to accompany with me to sing the national anthem of Eastern Turkestan. Kurtuluş yolunda sudek, aktı bizning kanımız. Sen üçün ey yurtumuz, bolsun pida bu canımız. Sen üçün ey yurtumuz, bolsun pida bu canımız. Kan keçip hem can birip, ahir kutuldurduk seni. Kalbimizde kutkuzuşka var idi
dermanımız. Yar hemden buldu bizning himmetimiz sen üçün dünyayı sorgan idi. Bizning ulug' ecdadımız yurtimiz biz yüz gözüngni kan birlen pakizdik emdi hiç kirletmegeymiz çünkü Türk'tür namımız Atla Cengiz Tümür dünyanı titretken idi kan birip nam alımız biz onun evladı biz çıktı can hem aktıkan düşmenden aldık intikam çıktı can hem aktıkan düşmenden buldu el aman yaşasın hiç ölmesin parlansın istikbalimiz yaşasın yüzmen yaşasın parlansın istikbalimiz. Teşekkürler. Now we would like to sing our national song, also written by the Mantle Efendi, Topik, in 1933. And here is the text. Tarihten evvel biz idik. Tarihten sonra yine biz. Kalbimizde vicdanımız, bu bizning imanımız. Türk biz, ana yurtumuzning köksü biz, tuş seferi. Baş kesilse qaytmaz, baskan izidan Türk erleri. Yurtumuzning altunidir, tağı birlerin taşları. Her birimiz bir arslandır, bu vatanning yaşları. Yurtumuz üçün kurbanıdır, yaşlarımızning başları. İmanı, istiqqanı, ularning yoldaşları. Ordumuz hem yurtumuz, meşhur Türktür namımız, dinimiz, imanımız, bu bizning vicdanımız. Yurtumuz Türk'ning yurti, biz onun kurbanımız, bayrağımız kök bayrak, oturasında ay yıldız. Ladies and gentlemen, now I would like to invite Lloyd Miller, Director of the Eastern Art from Salt Lake City, Utah, to speak. From the time that I've known Anwar and his wife, and he's come to do concerts for us in Salt Lake City, I found him to be just the most kindest, peaceful, caring person. And I think none of these Uyghur people are anything but kind, caring, and loving. How could they be a threat to China or anyone? Actually, they could be very beneficial to China if they look at the big picture. There's a Chinese story that goes, I can't remember exactly how it goes, is Yi Chen, Confucius, Shanla, Yixiao Shan. I guess you guys may know this story. One day Confucius climbed a low hill. He looked down and he said, the world is so big, so big. Another day he climbed a very high mountain and he looked way down and he said, the world is so small. Hun xiao, so small. I think this perceived problem of East Turkestan's independence could be looked at from a high, more wise position as very small. In fact, it could be turned by the Chinese into benefit for them, since nowadays, if we can forget politics and we can forget religious differences, and we think about commerce, business, and money, the best way to be successful in those fields is to be friends with as many people as possible. And if one opens their hand, a bird will come or a butterfly will come and land there. If we try to grasp it, we can crush it.
or it'll go away. If we have our hands both open in friendship, we can receive a lot more than we have with a fist. And I think, and I hope, the Chinese government and people, as a wise old nation, that I think we can consider them sort of like our fathers in culture and in social goods and so on, in good information. I think we can look up to them as somebody who can be our teachers, and they should be able to realize that by letting go of a fast horse rather than keeping its legs tied, this fast horse will come back and serve them to benefit everyone. And I'm hoping very much that this new Turkistan, East Turkestan Republic, will be that friend of China and the rest of the world, so that China's influence could reach all the way to the Mediterranean through all the Turkic Islamic peoples, if they can incorporate them, not politically. Let them have the top of the land, and let the Chinese have the oil underneath it. Just let them have some place to play their music and do their dances and be happy. Anyway, did I get off the subject, Anwar, or is that okay? Okay, well, thanks. Thank you very much, Lloyd Miller. I have known Lloyd Miller, as Lloyd said, that for many years, and we expect the same type of, recognition or support from every U.S. citizens or every U.S. public. Now, before we start to announce the Parliament of the government in exile of East Turkestan, I just want to introduce our fellow government officials. The President of East Turkestan government in exile, Ahmet İgenbadi. Assalamu alaikum, hürmetlik hanımlar, efendiler, meşede otağın barlık vatandaşlar. Bugün biz ۋاشىنگىتۇندىكى ئاخبارات قۇلۇبىدا شەرقى تۈركىستان ھۆكۈمىتىنىڭ قۇرۇلۇش مۇناسىۋىتى ھەم شۇنىڭ بىلەن بىرگە شەرقى تۈركىستان ھۆكۈمىتىنىڭ ئاساسىي قانۇنى شۇنىڭ بىلەن بىرگە پارلامېنتنىڭ ishga kirish munosabati bilan bu yerda uchrashib o'tiryapmiz. Men chin dilimdan Avstraliyada yashayotgan sharqiy turkistonlik qarindoshlarim nomidan ham shuning bilan birga chet ellarda yashayotgan ham mamlakat ichida Xitoy kommunistlari ishg'oliyatida ostida turib dünyanın adalet ve demokratiya merkezi bo'lgan Amerika'nın paytaxtida bu bəgən tarihi bölgüç bir voqeani alayda eslab turyapmiz. Men sizlarni hammangizlarni vatanimizning mushu bir tarixida bo'pmi 1949-yildan keyingi 55 yıllık tarixida bizden burun ötken ecdatlarımız arzu qilgan, lekin ko'ranmagan ۋاشىنگىتۇندىكى شەرقى Turkistan مىللي frontunun rəhbəri dostumuz hem inimiz, vatandaşımız Enver Yusuf hem şunun o'xshash bir qancha qarindoshlarimizningki tirishchanligi bilan qurilgan bu sürgündeki Şərqى Turkistan hükümetiningki tantanasi bilan har qaysingizlarni tabriklayman. İnşallah biz hammamiz mushu bir mücadeleге atlandık. İnşallah bu bayrakni ahirgacha tushamaymiz. Qo'limizdan kelgan barliq imkoniyatlar bilan
vatanimizning ozod bo'lgan kuniga qadar bu ishni davomlashtiramiz. Hammangizlarga salomatlik tilayman. Now I would like to introduce I'm Abdülvelican. This gentleman, right now, he is the Vice President of East Turkestan government in exile. Meanwhile, he is the President of the East Turkestan Immigrants Organization, a well-known organization which has been very active in terms of addressing the cause of Eastern Turkestan, freedom and independence for many decades in Turkey, Istanbul. I just want him to speak to the world right now, and so that we will proceed according to our agenda. Please welcome Abdülvelican. Değerli muhterem hazırın. Benim konuşmam biraz Türkçe olacak. Çünkü Kazakça konuştuğumda pek şey edemem ama şimdi Türkçe konuşayım. Evvela Sürgün'deki Doğu Türkistan hükümetinin kuruluşundan sonra ikinci kez toplanan toplantısına davetiye üzerinden Türkiye İstanbul'da Doğu Türkistan Göçmenler Derneği'ni yönetim kurulu başkanı olarak katılıyoruz ve 14 Eylül'de kurulan Sürgün'de Doğu Türkistan hükümetinin kurucularına önderlik yapan değerli milliyetçi, mukaddesetçi, vatanperver kardeşimiz Fidakar Enver Yusuf Bey'e huzurunuzda teşekkür ederim. Bu bizim memleketimizden Doğu Türkistan'dan çıkmışımızdan bugüne kadar 50 yıl 60 yıl olmaktadır. O günden bugüne kadar özlediğimiz gaye, maksatımız sürgünde bir Doğu Türkistan hükümeti kurmaktaydı. Büyüklerimizin ve milliyetçi önderlerimizin. Fakat bu önderlerimiz maksatına ulaşamadılar. Efendim, ömür hayatı müsaade etmediler. Fakat biz sonra onların izinde, onların kurmuş olduğu Doğu Türkistan Göçmenler Derneği olsun, Doğu Türkistan bu Kurtuluş Komitesi olsun, New York'ta kurulan, bunların yöneticileri olarak yanı gönülden biz desteklemek üzere toplantıda katılıyoruz. Gıyabi de olsa her birimize birer ünvan vermiş. Bendenize Cumhurbaşkanı Mavini diye bir ünvan vermiş. Ya teşekkür ederim. Ünvan verse de, verilmese de her daim Doğu Türkistan için, dava için kendisine fide etmeye çalışan geniş arkadaşlarımıza, kardeşlerimize devamlı duacıyız ve destekçiyiz. Bu desteğimizi devam ettireceğiz. Çünkü devam ettirmezsek o zaman Doğu Türkistan Göçmenlerdir, Derneği'dir, Doğu Türkistan Kurtuluş Komitesi'dir diye bundan vazgeçmemiz lazım. Vazgeçmeyeceğimize göre biz ölünceye kadar ebedi Doğu Türkistan sürgünde kurulan hükümetini desteklemeye mecburuz, destekleyeceğiz. Kurtuluşa kadar memleketimize ne zaman İstiklal bayrağımızı dikinceye kadar devam edeceğiz ölünceye kadar. Gençlerimizin, bundan sonra gelecek nesillerimizin bu davayı elelebet yürütmesine, devam ettirmesine dileğiyle hepinize saygılar sunarım efendim. I apologize for the inconvenience for the many people, many journalists around the world, or anybody who is concerned about this event. I wish we can provide the translation of whatever that the speaker said. Because of our tight schedule, we are unable to do that. But all of the
that the cabinet members is going to provide the text of his speech, if anybody interested in that. And so, my name is Anwar Yusuf Turani. It's pronounced in Uyghur language, Anwar Yusuf Turani. And I am the Prime Minister of this government, East Turkestan government in exile. Now, before I read our joint declaration to address the world why we set up the government in exile and what we want from the world, I just want to introduce Sultan Mahmud Kashgari. He is the chairman of the Parliament of East Turkestan government in exile. Esselamu Aleyküm. Muhterem hanımefendiler, muhterem beyefendiler ve bugünkü bu basın yığını katnaşkan Şərq Türkistanlık qarindaşlarım, sürgündeki Şərq Türkistan parlamentosunun azaları, hükümet üyeleri ve diye kıymetlik basın mensupları. Biz 14. Eylül günü sürgündeki Şərq Türkistan Cumhuriyeti hükümetinin kurulganlığını bütün dünyayı tentene bilen jakaladık. Bu hükümetin kuruluşu tasaddufi ortaya çıkıp kalgan bir mesele emas idi. Bu halkımızın asaret yaşayatkan Şərq Türkistan halkının uzun yıllardan beri kütken ciddi arzusu ve talebiydi. Bu talep Amerika'da bir qancha yillardan bir faaliyet elip beriyotgan Şərqi Turkistan Milli Azadlık Merkezi'nin prezidenti Enver Yusuf ve onun mücadele arkadaşlarının teşebbüsü bilen dünyadaki bir muncha memleketlerde faaliyet elip beriyotgan Şərq Turkistan Milli Azadlık harekatına hizmet kıladigan teşkilatlarının mühim teşkilatlarının vekilleri 12 Eylül 2004'te demek Washington'a yığılıp müzakereler jarayonida biz ahir Şərq Türkistan'ın sürgündeki parlamentosu ve Şərq Türkistan sürgün hükümetini kurup çıktık. Bunu bütün Şərq Türkistan halkı, meyli memleket içinde olsun, meyli harcıda olsun, büyük hayacan bilen çok hemmisi bunu kızgın kollap kuvvetledi. Hemmimiz huşallık içimdi. Ben bugün bu minberden ben hazır muhacet turavatkan ikinci anavetinin Türkiye'deki bütün Şərq Türkistanlık qarindaşlarımның bu hükümetinin kurulganlığı, bu hükümetinin resmi faaliyet başlaganlığı münasebeti bilen üvetken kızgın tebrikini ve salamlarını her birinizle yollayman. Biz 20 noyabr Kasım'dan başlap ikinci ketimlik bir toplantımızını, yığınımızını yana Amerika'nın başkenti Washington'da elip bardık. Bizden bu yığınımızda sürgündeki Şərq Türkistan Cumhuriyeti hükümetinin asası kanununu tekrar gözden köçürüp bunu biz en ahir karardan ötkezdik. Bu Şərq Türkistan davası için hal kılgıç ehemmiyetki olan büyük bir tarihi vaka. Şunun bilen billah parlamento, hükümet
resmi işe düşkenliğini cakalaştığına ibaret tarihi bir karar aldık. Bugün bu yerde bizning baş minister, Tashqi ishlar ministri bizning mücadelemizde köp gayret gösterken Enver Yusuf Turani bu vaqt sizlarga tafsili ma'lumot berishi mumkin. Yani bu tarihi ehemmiyetlik bir yig'inga Şərqى Turkistan xalqining bir avlodi bo'lib qatnashganligim uchun o'zimni cheksiz baxtiyor hisoblayman. Hammanglarning bu yig'inga kelib bizga qo'llab-quvvatlaganliginglar uchun, bizni destekleganliging uchun chin yuragimdan teşekkür aytaman. Hammanglarga hurmat ve ehtiromlarimni bildiraman. Of course, we couldn't provide the translation all of the speech, I mean, as I said, but we prepared a joint declaration on the behalf of East Turkestan government in exile last night. We have delegations, not only the members of the cabinet of the government in exile, but the delegations of almost all of the East Turkestani organizations in the world attended and participated. Some of the representatives were unable to take a part because of some other issues, like lack of travel document, because we have many East Turkestanis right now who left our homeland, East Turkestan, in order to escape the Chinese persecution. They just keep wandering all around the world, seeking a safeguard, a sanctuary, but unable to find one. And among them, the 22 East Turkestani detainees, the 22 Uyghur detainees right now in the Guantanamo Bay, Cuba. And we know that before the US government announced the world that these guys are not terrorists. After 3 years of continuous investigation, we know that they are not terrorists, but we didn't say anything until that all of the legal investigation or the procedures done. Now, we can tell the world that if the most suspicious East Turkestanis or the Uyghurs who were captured with the Taliban are not terrorists, the people of East Turkestan, the regular people of East Turkestan, the ordinary people of Turkestan are not terrorists as China labeled. The government of China labeled anybody who stand up to protect his or her basic human rights as a terrorist. Whoever speaks up to tell the truth, labeled as a terrorist. As the government of East Turkestan in exile, we tell the world that we are not terrorists. We are just a victim of the terrorist, and the terrorist is the communist China.